Good noon to everyone. Today discuss about petroleum refinery and petrochemicals. આજનો ટોપિક છે કમ્પોઝિશન ઓફ પેટ્રોલિયમ, જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જીટીયુમાં વારંવાર પૂછાય છે. 3 to 4 માર્ક્સ શોર્ટ નોટ માટે ડિસ્કસ કરીશું આપણે એના વિશે ડિટેલમાં. The petroleum occurs in a nature in all three possible states. શું કીધું છે કે પેટ્રોલિયમના બેઝિસ જે નેચર છે એની પોસિબિલિટી કેટલી છે? 3: સોલિડ, લિક્વિડ અને ગેસ. સિમ્પલ છે, solid, liquid and gas. The liquid petroleum is usually colored from dark brown માં હોઈ શકે કોઈ બી રીતે, to blush black to black રીતે હોઈ શકે. ઓકે, existing sometimes bloom, ચળકટ ધરાવતું હોય, is the florence, જે ક્રિસમસ ટ્રીમાં આપણે યુઝ થતું હોય એ પ્રમાણે. ઓકે, this is the three possibilities of the constitute on the possible states for a solid, liquid and a gas. The petroleum occur in nature in all three possibility state: solid, liquid and a gas. The liquid petroleum is usually colored from dark brown to blush to black or existing sometimes plume or florence. The semi-solid or solid petroleum is well known by the name pitch, usually black in color. The famous pitch, like the Trinidad, in an example of such vast deposit of the petroleum in a solid state. Such kind of deposit are assumed to form after the evaporation or migration of lighter fractions, and the gaseous deposit of petroleum are known as natural gases. Deposit where sometimes wild gasoline are also accompanied gas from condensate, and receivers contain a good portion to lighter fraction of boiling point up to 30 degrees Celsius. Okay, the associated receivers contain gas mainly in the dissolved form in a liquid petroleum. Although the composition of petroleum depend not very much on the origin of formation. જે ઓલરેડી આપણે અકરન્સ ઓફ થિયરી જોઈ ગયા છે, ઓર્ગેનિક થિયરી જોઈ ગયા છે. ઓરિજિન અને ફોર્મેશનના બેઝિસ પર આપણે બેઝિક ફોલોઈંગ ઓબ્ઝર્વેશન બી જોઈ ગયા છે. ઓકે, ઓલ્ધો the composition of petroleum depend not very much on the origin of formation, but certainly change with the time of formation, storage and different stars through which is migrated. It is a homogeneous mixture of various hydrocarbon of saturates and is a homogeneous mixture of various hydrocarbon of saturate and ring structure ના બેઝિસ પર છે. Okay, the average ultimate composition of petroleum is mainly given in terms of constitute of a hydrocarbon, namely carbon and hydrogen, as follows: as the carbon is 84 to 86% and hydrogen is 11 to 14%. Okay, again repeated. Carbon is 84 to 86% and hydrogen 11 to 14%. શું કીધું છે? This point regarding, although the composition of petroleum depend not very much on the origin of formation, but certainly change with the time of formation, storage and different stars through which is migrated. It is a homogeneous mixture of various hydrocarbon of a saturate and ring structure. The average ultimate composition
of petroleum is mainly given in terms of the constitute of the hydrocarbon, namely carbon and hydrogen, as follows. The carbon na percentage છે 84 to 86% અને હાઇડ્રોજન ના percentage છે 11 to 14%. Okay, the other major elements of importance are sulfur, oxygen અને nitrogen. તો some elements ના બેસિસ પર જોઈશું આપણે કે એવરેજ અલ્ટિમેટ કમ્પોઝિશન ઓફ પેટ્રોલિયમ છે is mainly given in terms of the constitute of hydrocarbon, namely carbon and hydrogen, as follows. 84 to 86%, hydrogen છે 11 to 14%. The other major element importance of sulfur, oxygen and nitrogen. This element is a hydrocarbon are usually treated as impurities because of their inherent properties like odor, color, corrosiveness, etc. The generally use of three elements. The combined do not exist. The 5% on an average. Exception of to this statement can be traced in some Gulf crudes, the Russian crude also, and Mexican crude for a natural zone. The contain as much 5% as sulfur alone, and Middle East and Gulf crudes contain up to 3%. The compared to this crude from east possesses very less amount of sulfur, and some example being Indonesian and Indian, Nigerian and Libyan. Some crude, the crude of UK, United Kingdom, like barrel contain up to 0.5% of the sulfur, and the bulk of petroleum is made up of hydrocarbon, of saturated compound like paraffin, naphthalene, and unsaturated cyclic compound, mainly aromatic compound હોઈ શકે કોઈ બી રીતે. Okay, this is a simple discussion of the composition of petroleum. Okay, again repeated of the composition of petroleum. The petroleum occurs in nature in all three possible. A possible state is a solid, liquid and a gas. The liquid petroleum is usually colored form માં છે, ડાર્ક બ્રાઉનમાં બી હોઈ શકે અને બ્લશ કલરમાં બી હોઈ શકે. Then the well known as to be used this is the some formation about any example petroleum occurs વિશે જોઈશું આપણે. Nature in all three possibility state, solid, liquid and gas માટે છે. The some petroleum occurs in nature માટે જોયું આપણે કે ગેસ, લિક્વિડ અને સોલિડ છે. The liquid petroleum is usually colored form માં છે, ડાર્ક બ્રાઉન માટે.
અને પ્લસ ઇસ કલર બ્લેક ટુ બ્લેક માટે છે. સમટાઈમ્સ સમ પ્રોબ્લેમ ફ્લોરન્સ. એન્ડ ધીઝ ગેસિયસ ડિપોઝિટ માટે છે તે પેટ્રોલિયમ આર નોન એઝ ધ નેચરલ ગેસ માટે ઓળખાય છે. ઓકે, તો સમ બેઝિસ પર આપણે જોઈશું કે વિચ વન ઇઝ ધ બેસ્ટ વન. Now the gaseous deposit of petroleum are known as the natural gas deposit, where sometimes wild gasoline are also accompanied. Gas from condensate receivers contain a good portion of lighter fractions of a boiling point up to 30 degrees Celsius. Associated receivers contain gas mainly in the dissolved form in a liquid petroleum. Although the composition of petroleum depends not very much on the origin and formation, but certainly જે ફોર્મેશન આપ્યું છે એના બેઝિસ પર જોઈશું આપણે. Certainly change with the time of formation, storage and different stars through which it's migrated. It is a homogeneous mixture of various hydrocarbons of a saturate and ring structure. The average ultimate composition of petroleum is mainly given in terms of constitute of hydrocarbon, namely carbon and hydrogen, as follows this basis. કાર્બન અને હાઇડ્રોજનના પર્સન્ટેજ કેટલા છે? 84 to 86%, અને હાઇડ્રોકાર્બન ઇઝ 11 to 14%. ઓકે, સમ એલિમેન્ટ ઇઝ અ પોઈન્ટ ઓનલી 5% છે સલ્ફર માટે. ધ અધર મેજર એલિમેન્ટ કયા કયા છે? તો સલ્ફર, ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન. આ એલિમેન્ટમાં છે જે હાઇડ્રોકાર્બન, અને યુઝ્યુઅલી ટ્રીટેડ એઝ ઇમ્પ્યુરિટીઝ because of their inherent properties like color, odor, corrosiveness, etc. Generally, these three elements combined do not exist. 5% on an average. Exception to this statement can be traced in some Gulf crudes, the Russian crude and Mexican crude. Okay, the Rathwi neutral zone contain as much as 5% of sulfur alone. Middle East and Gulf crude the contain up to 3%. Compared to this crude from east possesses very less amount of the sulfur, example being Indonesian, Indian and the Libyan crudes. The crude છે તે યુનાઇટેડ કિંગડમનું છે, like beryl contain up to the 0.5% sulfur. અને બલ્ક પોલિમરાઇઝેશન છે, bulk of petroleum is made up of hydrocarbon of saturated component like paraffin, naphthalene and unsaturated cyclic compound, mainly aromatic. The highest carbon atoms present in the crude is a C70. Further, except first few hydrocarbons, all other hydrocarbon exhibit as the isomerization. The general properties of this homogeneous series are discussed below in this formation. ઓકે, પેરાફિન છે, જનરલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ પેરાફિન્સ છે, આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું ડિટેલમાં. આ ખાસ ધ્યાન આપજો, ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ.
નાવ ધી સમ પોઈન્ટ ધ મેજર એલિમેન્ટને આપણે જોયા. ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ જોવાના છે વન બાય વન આપણે, જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે પેટ્રોલિયમ રિફાઇનરી માટે. ઓકે. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે પેરાફિન અને એની જનરલ પ્રોપર્ટીઝ બી જોવાના છે. થેન્ક યુ સો મચ.